بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثانية، أبدأ اليوم معكم المحاضرة الثالثة من محاضرات الفيتامينات اللي تتضمن ما تبقى من الwater soluble vitamin which include vitamin B6, vitamin B7 and vitamin C. The objectives of this lecture: I will talk about vitamin B6, B7 and vitamin C, their structures, sources, biochemical functions and their deficiency. Now I will start with vitamin B6. Vitamin B6 present in three forms: pyridoxal, pyridoxamine and pyridoxine, all collectively called vitamin B6. إذا ثلاث أشكال موجودة للفيتامين B6 هي البيريدوكسين، pyridoxal and pyridoxamine. All three compounds are efficiently converted to the biologically active form of the vitamin B6, which is pyridoxal phosphate. This conversion is catalyzed by the ATP requiring enzyme pyridoxal kinase. إذا حتى يتحول الفيتامين B6 بثلاث أشكاله اللي هي pyridoxine, pyridoxal, pyridoxamine to the active form which is pyridoxal phosphate يحتاج إلى pyridoxal kinase enzyme in the presence of ATP. Distribution of vitamin B6: pyridoxine occurs primarily in plants, whereas pyridoxal and pyridoxamine are found in foods obtained from animals. Now, food sources of vitamin B6: example, meat, fish, cereals, potato, milk, fruits, and vegetables like banana, spinach, and avocado. Functions of pyridoxal phosphate, which is the active form of vitamin B6. Pyridoxal phosphate functions as, first of all, a cofactor for enzymes that catalyze reactions involving amino acid. إذا يشتغل كcoenzyme أو cofactor for enzyme للإنزيمات اللي تشترك في تفاعلات الأمينو أسيد أو catalyze reactions involving amino acid. These reactions include: first, transamination reactions required for the synthesis of and catabolism of amino acid. For examples, we have two enzymes, alanine transaminase and aspartate transaminase. These two enzymes required for pyridoxal phosphate as a coenzyme. Example of the reaction that catalyzed by alanine aspartate transaminase: oxaloacetate plus glutamate convert to aspartate and keto gluterate. This reaction catalyzed by aspartate transaminase enzyme and need for vitamin B6 or pyridoxal, the active form of vitamin B6, as a coenzyme. The second reaction هو deamination reaction. For example, عندنا serine convert to pyruvate plus NH3. This is deamination reaction، ومعنى deamination هو إزالة الأمينو جروب اللي هي NH3. Decarboxylation reaction هي removal of carbon dioxide اللي هي CO2. Example عندنا الهستidine convert to histamine plus CO2. الcondensation reaction عملية التفاعلات اللي تدمج مادتين للحصول على مادة. For example, glycine plus succinyl CoA convert to amino levonilic acid. Now the third أو العفو second reaction احنا قلنا first of all هو cofactor in reaction involve amino acid metabolism. The second is a cofactor in glucose metabolism. عندنا مثال glycogenolysis as a cofactor for glycogen phosphorylase enzyme. إذا cofactor for amino acid metabolism and reaction هو cofactor in glucose metabolism reaction. For example, glycogenolysis يشتغل كcofactor لأي إنزيم للإنزيم glycogen phosphorylase enzyme. The glycogen phosphorylase enzyme need for vitamin B6 as a coenzyme. Now, deficiency of vitamin B6:
Deficiency of vitamin B6 are rare and usually are related to an overall deficiency of all the B complex vitamins. يعني عادة إذا صار عندنا deficiency of vitamin B6 نتوقع أنه أكو deficiency of other B complex vitamins، لأنه السورس إذا لاحظت أنه تتشابه، يعني ال sources of vitamin B complex كلها تتشابه، ما عدا عندنا ال B12 شوية بينه اختلاف. الفيتامين B6 deficiency lead to glossitis and peripheral neuropathy. Now the last B complex vitamin is biotin. إذا آخر شيء من ال B complex أو آخر فيتامين من ال B complex هو عندنا البيوتين اللي نسميه أيضا فيتامين B7. Now biotin, sources of biotin widespread in food, present in meat, egg yolk, soya beans, fish, whole grains, also produced by intestinal bacteria. يعني أيضا الintestinal bacteria in a human being can synthesize biotin، ولهذا the deficiency of this type of B complex vitamin is very rare. Function of biotin. Biotin or vitamin B7 is needed to metabolize fats, carbohydrates and protein. Biotin act as a coenzyme for carboxylation reaction. ومعنى carboxylation reaction هي addition of carbon in the form of carbon dioxide. إذا عكس decarboxylation، decarboxylation reaction هو removal of carbon dioxide، والcarboxylation هي إضافة الكربون دايوكسيد. مثال عليها الكاربوكسيليشن of acetyl CoA اللي تدخل في البيوسينثيسيس of fatty acid، واحنا نلاحظها وندرسها بالفاتي acid metabolism أو lipid metabolism. Example acetyl CoA carboxylase. الأسيتايل CoA plus CO2 يتحول إلى المالونيل CoA. This reaction need for acetyl CoA carboxylase enzyme and the presence of biotin as a coenzyme. Now deficiency of biotin. Biotin is found in numerous foods and also is synthesized by intestinal bacteria, and as such deficiencies of vitamin are rare. إذا لأنه موجود بأنواع مختلفة من الأطعمة ولأنه يصنع بالintestinal bacteria فالdeficiency very rare. Although that there is symptoms of biotin deficiency include dermatitis, glossitis, loss of appetite and nausea. يعني بالرغم من أنه متوفر والdeficiency is rare لكن ببعض الأحيان تحدث الdeficiency، وراح نجي على causes of these deficiencies. So causes of deficiency. First we have avidin, a protein present in raw egg white, has affinity to biotin and tightly bound to biotin, preventing its absorption from the intestine. إذا عندنا بروتين اللي هو الأفيدين موجود في بيض الني، اللي هو affinity عالية للبيوتين، يرتبط مع البيوتين ويمنع امتصاصه من الانتستين. فإذا الأشخاص اللي يتناولون البيض الني معرضين إلى البيوتين deficiency. السبب الآخر للdeficiency هو prolonged use of antibiotics kills the intestinal bacteria resulting in a decreased biotin synthesis. استخدام الانتيبيوتيك لفترات طويلة ممكن أن تقتل الانتستينال بكتيريا المسؤولة عن صناعة البيوتين اللي تعمل لنا البيوتين سينثيسيس، فيقل عندنا المصدر من مصادر البيوتين. هذا فيما يتعلق بالفيتامين B complex. Now in general the relationship of vitamin with energy metabolism. Vitamins do not provide the body with fuel of energy. الفيتامين هي مثل ما حكينا بالبداية أنه هي non caloric organic compound، فإذا هي ما تجهز البادي بالإنرجي. However, they can work as coenzymes assist enzymes with the release of energy. إذا هي تشتغل كcoenzyme أو cofactor، بتساعد الإنزيمات اللي تدخل في تفاعلات اللي تحرر لنا الطاقة. Without the coenzyme, the enzyme cannot function. بدون هذه coenzyme, الإنزيم cannot function. احنا قلنا إذا صار عندنا deficiency of one of these coenzyme
الreaction will stop. Vitamins B complex assist enzymes that unlock energy from our energy yielding nutrient. إذا الفيتامين B complex تشتغل كcoenzyme assist الانزيم اللي تحرر أو تفتح الطاقة حتى تتحرر من الأغذية اللي تنطي طاقة، مثلا الفات، الكربوهيدرات، البروتين، هذه كلها دايس تعمل energy, give energy for the body. So metabolism of fat, metabolism of lipid and protein كلها تحرر ممكن أن تنطينا طاقة وتجهز كالوري للبودي. فالبي كومبلكس ممكن تشتغل ككوإنزيم للإنزيمات اللي تحرر طاقة from these nutrients. Now this picture shows the function of the coenzyme. First, without coenzyme, compound A and B and CD do not respond to their enzyme. يعني احنا موجود عندنا الانزيم، موجود المواد، لكن والactive site أيضا present of the enzyme، لكن الactive site unsuitable for the compound. إذا فما راح يكمل عندنا التفاعل. ليش؟ لأنه السايت يكون unsuitable for the compounds، ما ملائم لهذه المواد حتى ترتبط بالإنزيم. With the coenzyme, in place compounds are attracted to their size of the enzyme. إذا الكوإنزيم راح يجهز السايت حتى يرتبط الكومباوند بالكوإنزيم وبالتالي يرتبط بالإنزيم. And the reaction proceeds instantaneously. The coenzyme often donate or accept electron atoms or groups of atoms. إذا الرياكشن يعني يتم بوجود الكوإنزيم، والكوإنزيم either donate or accept electron. Now the reactions are completed with either formation of new products، مثل عندنا هوني تكون عندنا من ارتباط ال A وال B صار عندنا مركب AB، أو إنه breaking apart of the compound into new product. For example عندنا كان الكومباوند CD يتحول إلى C and D and the release of energy، وهذا التحويل يصاحبه release of energy. Now the last water soluble vitamin is vitamin C, also called ascorbic acid. Vitamin C structure: hydroxyl groups allow the solubility in water. نلاحظ اكو more than one groups of hydroxyl groups, and this allow solubility in water, more solubility in water. Make it easier to excrete when consumed in excess amount. So high affinity for binding to many minerals and compounds. That's example عندنا الأيرون. إذا فيتامين سي له affinity عالية للارتباط ببعض المينرالز مثل عندنا الأيرون الحديد. Sources of vitamin C. Vitamin C found in different types of food, mainly citrus fruits and juices. Also in different types of vegetables like cabbage, broccoli, cauliflower and so on. أيضا موجود supplement اللي هي vitamin C pills or other types of supplements. Now vitamin C is probably the least stable of water soluble vitamins. أقل استقرار من كل أنواع water soluble vitamins. It is particularly liable to heating، يعني أكثر شيء حساس للحرارة. But it is stable on freezing، يعني إذا جمدنا مادة تحوي على الفيتامين سي يبقى محافظ على هيئته، ما يصير بينه destruction. الهيت أكثر شيء تعمل destruction للفيتامين سي، أو هو أكثر الأنواع liable للheating. A human unable to synthesize ascorbic acid, so it should be supplied in diet. The active form of vitamin C is the vitamin C itself، يعني وما يحتاج أن يتحول هو إلى active form، هو نفسه active form. Metabolism of vitamin C. Vitamin C is readily absorbed in the intestine, and the deficiency of it is therefore attributable to inadequate dietary intake.
The major excretory product of ascorbic acid are ascorbic acid itself and dehydroascorbate. Then easily absorbed and easily excreted. إذا كان عندنا excess amount easily excreted. والform of excretion هو as itself ascorbic acid هو نفسه فيتامين سي، يعني يدخل كcoenzyme يشتغل يابزورب كفيتامين سي، ما يصير له أي تغيير بالشكل. وأيضا حتى الاكسكريشن إذا كان excess amount البادي ما يحتاجه، excess amount excreted as vitamin C itself or can be excreted as dehydroascorbate. Now functions of vitamin C. First, antioxidant function, which is the main functions of vitamin C. It helps protect against oxidation by free radicals. The free radicals is an atom or molecule or ion that has an unpaired valence electron. إذا إيش هي الفري radicals؟ عبارة عن ذرة أو molecules أو ion that عنده unpaired valence electron، عنده electron يعني فردي، ما انه paired electron، يصير فردي فيكون unstable electron. So vitamin C act as antioxidant, prevent the oxidation. Second, help in detoxification and excretion of drugs، إزالة التأثير السمي للأدوية والطرح هذه الأدوية. It maintains the enzyme system in the liver that detoxify and excrete drug and toxic pollutant. إذا تحافظ على الإنزيمات أو تساعد الإنزيمات اللي موجودة بالليفر اللي تعمل هذه detoxify، تشيل السمية وتساعد على إزالة هذه الأدوية والمواد الملوثة. Third, synthesis of collagen. The major component، الكولاجين هو major component of the connective tissue in skin, joints, muscles, bones, ligaments, tendons and cartilage. إذا مهم في synthesis of collagen. Fourth, involved in carnitine synthesis along with niacin and vitamin B6, which is derived from amino acid. Carnitine derived from amino acid required in the breakdown of fats for energy production. إذا الفيتامين سي نحتاجه في بناء الكارنيتين، في synthesis of carnitine. نحتاج الفيتامين سي ونحتاج أيضا النياسين والفيتامين بي 6. الكارنيتين هو derived from amino acid and required نحتاجه في ال breakdown of fats for energy production. إذا يدخل في البيتا oxidation نحتاجه حتى تكمل عندنا عملية fatty acid oxidation and release of energy from fat. The fifth function is a cofactor in the synthesis of a neurotransmitter. يدخل كcoenzyme أو cofactor في بناء neurotransmitter. في for example عندنا الابنفرين والnorepinephrine and serotonin. It is a type of chemical messenger which transmit signal across the chemical synapse, such as a neuromuscular junction from one neuron nerve cell to another target neuron or muscle cell or gland cell. إذن إيش النيوروترانسميترز اللي يدخل في السينثيسيس of them الفيتامين سي هي الابنفرين والنورابنفرين والسيروتونين. وإيش هي معنى النيوروترانسميتر؟ هي مركبات كيميائية أو chemical messenger، نواقل أو يعني تعطي رسائل which transmit ترسل السيجنال across the chemical synapse such as a neuromuscular junction. هذا السينابس مثل عندنا neuromuscular junction يعني ارتباط بين النيرف والمصل from one neuron from one nerve cell to another target neuron or muscle cell إلى other nerve cell or إلى other ترسل إلى other muscle cell مثلا أو gland cell. The sixth function هو important for healthy immune functions. It is essential for optimum activity of white BC. إذا مهم في immunity of the body and the production of chemical mediator which direct the immune response. 7 involve in cholesterol breakdown and excretion. إذا for synthesis and
for breakdown of cholesterol while excretion of cholesterol. Cholesterol level increase if vitamin C status is impaired. يعني راح يزيد عندنا level of cholesterol إذا صار عندنا deficiency بالفيتامين. 8. Protection of folate and vitamin E from oxidation. 9. Involved in the control of histamine levels. When vitamin C status is poor, high levels of histamine aggravate allergies, asthma, stomach ulcer and certain psychiatric disorders. إذا مهم في السيطرة على الهستامين ليفل اللي إذا كان عندنا نقص في الفيتامين سي راح يصير عندنا هاي level of histamine اللي راح يزيد لنا الالرجي والاسما وstomach ulcer and certain psychiatric disorder. Now 10 for the important for synthesis of bile acids. 11. It is also believed that vitamin C is involved in the process of steroidogenesis, since the adrenal cortex contain high levels of vitamin C, which are depleted upon adrenocorticotropic hormone stimulation of the gland. إذا من يصير عندنا stimulation للأدرينال cortex or adrenal gland راح يصير عندنا decrease بالlevel of vitamin C that is present in the adrenal cortex. 12 aids in iron absorption. احنا قلنا الفيتامين سي اللي هو القابلية على الارتباط بكثير من الميتالز ومن ضمنها الايرون فيسهل الابsorption of iron. Deficiency in vitamin C. Deficiency in vitamin C leads to disease called scurvy due to the role of vitamin in the modification of collagen. إذا deficiency of vitamin C يؤدي إلى مرض الاسقربوط بسبب أنه الفيتامين سي له دور أو يلعب دور في modification of collagen والsynthesis of collagens. This collagen enter قلنا بالسكن بالمصل يدخل بالبون and so on. So the scurvy characterized by easily bruised skin, muscle fatigue, soft swollen gums, decreased wound healing and osteoporosis. And this picture shows a patient with scurvy. Scurvy was common among sailors in the 18th and 19th centuries who spent a long time at sea without fresh fruits and vegetables. من أول ما اكتشف مرض السكرفي كان في القرن الثامن عشر والتاسع عشر في البحارة اللي كانوا يقضون فترات طويلة في البحر without supplementation with the fresh fruits and vegetables. كانوا يعتمدون في غذائهم على المعلبات فأصبح عندهم نقص بالفيتامين سي وأدى إلى إصابتهم بمرض السكربي. Now in summary, the biologically active form of vitamin B6 is pyridoxal phosphate. Pyridoxal phosphate functions as a cofactor in enzyme involved in transamination, deamination, decarboxylation and condensation reaction, and a cofactor also in glycogenolysis. Biotin is a cofactor required of enzymes that are involved in carboxylation reaction. إذا الإنزيم اللي يدخل ضمن الكاربوكسيليشن reaction يحتاج إلى البيوتين كcofactor. The active form of vitamin C is vitamin C itself. Deficiency in vitamin C lead to the disease called scurvy. Now the reference of this lecture is from Lippincott Illustrated Reviews Biochemistry and Harper's Biochemistry. Thank you very much.